В этой серии лекций мы снова сконцентрируемся на тех предметах, которые пробуждают нашу дремлющую любовь к Кришне. And today we'll continue discussing about Krishna's stick. И сегодня мы продолжим обсуждение посоха Кришны. Which of course was the subject matter of our last class. Это была тема нашей предыдущей лекции. So once again the name for a stick in Sanskrit is yasti. Итак, название посоха на санскрите является ясти. And you may remember that another name for a stick is laguda. И вы, должно быть, помните, что другое название посоха – лагуда. And one who holds such a stick is known as lagudi. А тот, кто держит такой посох, известен как лагуди. So in our last lecture we gave a number of examples and a few pastimes where Krishna and Balaram and the cowherd boys all carry sticks, but it's interesting that gopis, the cowherd girls in Vrindavan, they also carry sticks. На нашей предыдущей лекции мы проводили ряд примеров и несколько лил, где Кришна, Баларама и мальчики-пастушки все несут посохи, но это интересно, что гопи-пастушки Вриндавана также несут посохи. The most obvious gopi, of course, who carries a stick is Mother Yashoda. И самая известная гопи, конечно, является Мама Яшода. In Srimad Bhagavatam 10.9.9, we hear the following. В Шримад Бхагаватам 10.9.9 мы читаем следующее. When Lord Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee, as if very much afraid. Когда Господь Шри Кришна увидел свою маму с палкой в руке, он очень быстро слез с верхней части ступы и начал убегать, как будто он очень сильно испугался. And in verse 2 of the famous Damodar Ashtakam, it describes what Krishna did when he saw his mother's stick, Mother Yasoda's stick. А вторая шлока, знаменитая Дамодараштаки, описывает, что делал Кришна, когда он увидел эту палку у мамы Яшоды. Rudantam mahur netra yugam rudantam karam bhoja yugmena shatanka netram. Quote, upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. Цитата. Увидев у своей мамы палку для наказания, он заплакал и снова тер глаза своими лотосными ладошками. Now, not only did Mother Yasoda carry a stick, but sometimes younger gopis would also carry bamboo sticks to playfully strike the gopas, the cowherd boys, in retaliation for teasing them or trying to steal their milk products. Не только мама Яшода носит палку, но иногда юные гопи тоже носили бамбуковые палки, чтобы шутливо побить гопов в отместку за то, что они дразнили их или пытались украсть их молочные продукты. As a result, sometimes the cowherd boys, they carried shields, it's described, to protect themselves from these young gopis and their sticks. Вследствие этого иногда мальчики-пастушки носили щиты, чтобы защитить себя от этих юных гопи и их палок. Such playful leelas are actually celebrated in Vrindavan, mostly in Varshana, in the month of Kartik, during the festival of Holi. Такие шутливые лилы на самом деле отмечаются во Вриндаване, в основном на Варшане, в месяц Картика во время празднования фестиваля Холи. At that time, groups of ladies pour powdered colors over the men in town and then symbolically chase them and strike them with sticks. It's a very popular festival in Kartik. В это время женщины осыпают мужчин порошкообразными красками и символически бьют их палками. Это очень популярный большой праздник. It's called Lath Mar Holi.
Он называется лат мар холи. Lath refers to sticks, and mar in Sanskrit it can mean to beat. So lath mar holy, where they beat the men with the sticks. Лат относится к палкам, а мар означает бить, то есть это означает бить палками. And but in general, sticks were the constant companions of Krishna and his boyfriends, who used them more often and in a variety of ways. Но в основном посохи были постоянными спутниками Кришны и его друзей, которые часто использовали их разными способами. For example, I was reading in Garga Samhita, Canto 2, Chapter 20, verses 22 to 28. It's described how Krishna once manifested the Ganges with his vetra, his dancing stick. Vetra is another name for a stick. Например, я читал в Гарга Самхите, песнь 2, глава 20, стихи с 22 по 28, где описывается, как однажды Кришна проявил гангу своей ветрой. Это другое название посоха или его танцующим посохом. So the Ganga that he manifested with the stick is called the Vetra Ganga, a special river or lake, you could say, in Vrindavan, Vetra Ganga. Поэтому ганга, которую он проявил своим посохом, называется ветра ганга. Это особая ганга во Вриндаване. It's more like a lake, actually. Можно сказать, что это больше озеро. And actually, it's a really nice pastime. I think I'll share it with you. И это замечательная лила, и я расскажу вам о ней. On the afternoon of Denakasura, the ass demon's death, the cowherd boys returned from Talavan, where the pastime took place, and described the, what could you say, heroic feats of Krishna and Balaram to their parents in ridding the forest of demoniac donkeys. It's described, demoniac donkeys. В день смерти Денокасуры мальчики-пастушки вернулись из Талавана, это то место, где происходила эта лила, и рассказали своим родителям о героических подвигах Кришны и Баларамы, избавивших лес от демонических ослов. Now it's described that a number of young gopis overheard the boys relating Krishna's pastimes in the Talavan forest, and as a result, these young girls developed a strong desire to visit there, to go to the forest of Talavan. Описывается, что несколько юных гопи услышали, как мальчики рассказывают о лилах Кришны в лесу Талаван, и у них в результате появилось сильное желание побывать там. So, knowing the hearts of the gopis, Krishna understood this. So, one day after enjoying a rasa dance with them, it took place actually at Chandra Sarovara, he took them to Talavan and showed them where he and Balaram had tossed the donkeys into the trees. Зная сердца гопи, Кришна понял это. Поэтому однажды, насладившись с ними танцем раса на Чандра Сароваре, он привел их в Талаван и показал им, где он и Баларама забросили ослов на деревья. Now it's described that in, you could say, celebration, Krishna and the gopis started dancing again. Описывается, что в ознаменовании этого события Кришна и гопи снова начали танцевать. In fact, they danced so much that it's described they were all profusely perspiring. Описывается, что на самом деле они танцевали так много и так сильно, что вскоре все сильно вспотели. So at the end of the dance, the girls all approached Krishna and said, "Our dear Krishna, keeping up with your dancing has made us all very thirsty, but the Yamuna river is so far away. Your duty is to protect us, so please get us some drinking water from somewhere, otherwise, how can we continue on?" И в конце танца девушки обратились к Кришне и сказали: «Наш дорогой Кришна, танцуя с тобой, нам всем очень захотелось пить, но Ямуна так далеко, твой долг защищать нас,
Поэтому, пожалуйста, достань для нас откуда-нибудь питьевой воды, иначе как мы сможем продолжать? So Krishna just smiled at their request, and then he struck the ground with his vetra, with his stick. As a result, a spring of Ganges water bubbled up from the ground and formed a lake filled with blue lotuses. В ответ на их просьбу Кришна улыбнулся и ударил по земле своей ветрой, своим посохом. В результате этого источник вод Ганги забил из-под земли и образовал озеро, наполненное голубыми лотосами. So the gopis, they quenched their thirst in the lake, and then on Krishna's invitation, they entered the water for jalkeli. Jalkeli means water pastimes with him, with Krishna. Гопи утолили жажду водой из озера, а затем по приглашению Кришны вошли в воду для джалкели, что означает водные лилы с Кришной. And after enjoying pastimes in the water, Krishna and the gopis had a picnic beneath it's described, the star-filled sky that evening. Насладившись лилами в воде, Кришна и гопи этим вечером описывается, что они гуляли под звездным небом. And while the gopis ate juicy tala fruit, Krishna told them pastimes how he had rid the Vrindavan forest of many kinds of demons. Пока гопи вкушали сочный фрукт тала, Кришна рассказывал им о лилах, как он избавил лес Вриндавана от множества видов демонов. Now that Vetra Ganga, it's named the Vetra Ganga, in the Talavan forest, it's said to be so pure that merely by touching it, one frees himself from the sin of killing a Brahmana. And not only that, but by bathing in it, one qualifies oneself to actually enter Goloka Vrindavan. Let's go. Говорится, что эта ветра-ганга в лесу Талаван настолько чиста, что просто прикоснувшись к ней, человек освобождается от греха убийства Брамана. Не только это, но и омовение в ней делает человека квалифицированным войти на Галоку Вриндавана. Давайте же отправимся туда. I also read that Sri Chaitanya Mahaprabhu visited Talavan during his pilgrimage to Vrindavan, and there he worshipped a deity of Lord Balaram, the killer of the Nakasura, and he bathed in Vetra Ganga. Я читал, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху посетил Талаван во время своего паломничества во Вриндаван. Там он поклонялся божеству Господа Баларамы, тому, кто убил Динакасуру, и принял омовение в ветра Ганги. So there's another nice pastime described in Garga Samhita Canto 3, chapter 7, verses 15 to 23. Есть еще одна замечательная лила, описанная в Гарга Самхите, песнь 3, глава 7, стихи с 15 по 23. It's a really sweet pastime. Это очень сладкая лила. It took place at Govardhan Hill near Govindakund on the banks of a now not visible lake called Nipakunda. Она произошла на холме Гавардхан, около Говинда-Кунды, на берегу невидимой сейчас Нипакунды. I was reading that the acharyas say that the entire area is called Dronak Kshetra because Krishna once served yogurt on a summer's day to the cowherd boys there in cup-shaped leaves made from nearby trees. И я читал, что ачарьи говорят, что вся эта местность называется Дронакшетра, потому что однажды летним днем Кришна подал мальчикам-пастушкам йогурт в чашеобразных листьях, сделанных из ближайших деревьев. So the pastime began on a particularly hot day while the cowherd boys were laying on the banks of this Nipakund and their cows were grazing nearby. Игра началась в особенно жаркий день,
когда пастушки лежали на берегу Непакунды. Рядом паслись их коровы. So the cowherd boys, they said to Krishna, Krishna, it's so hot. Please relieve us by getting us some cooling yogurt to drink. Yogurt drink. Они сказали Кришна, Кришна, так жарко, пожалуйста, избавь нас, дай нам попить охлаждающего йогурта. So Krishna was, he was reclining in the shade of a tree and listening to the pleas of his friends, when suddenly he heard the sound of girls' voices, cowherd girls' voices, and the tinkling of anklets, ankle bells. Кришна полулежал в тени дерева, прислушиваясь к мольбам своих друзей, как вдруг он услышал звуки девичьих голосов и звук браслетов на ногах. And peering over the top of a nearby bush, he saw Srimati Radharani and her gopis coming down the road towards him, carrying what looked like pots of yogurt on their heads. Выглянув из-за макушки соседнего куста, он увидел Шримати Радхарани и ее гопи, идущих к нему по дороге, неся на головах что-то похожее на горшочки с йогуртом на их головах. So he didn't waste a moment, and while calling out the names of his friends, he jumped out from behind the bush onto the girl's path, brandishing his yasti, his stick. Поэтому он не стал терять ни минуты и, выкрикивая имена своих друзей, выскочил из-за куста на дорогу пастушек, размахивая своей ясти, своей палкой. And the cowherd boys, of course, they very quickly crowded behind Krishna. And Subal, the cowherd boy Subal, he called out, "Hey girls, what do you have in those pots?" Мальчики-пастушки быстро столпились позади Кришны, и Субал закричал: «Эй, девчонки, что у тебя в этих горшках?» But when the gopis kept, simply walking along, Krishna struck the ground with that stick and said, "Wait a minute, girls, you can't pass by without paying a tax toll." Another tax pastime. Когда гопи просто продолжали идти, Кришна ударил своей палкой по земле и сказал: «Подождите, девочки, вы не можете пройти мимо, не заплатив налоги». Это еще одна игра, связанная с налогами. To which a chorus of gopis replied, "Krishna, your greedy mind is always obsessed with taxing those over whom you have no jurisdiction." На что хор гопи ответил: «Кришна, твой жадный ум всегда одержим обложением налогом тех, над кем ты не имеешь юрисдикции». Let's see how much tax you collect after you've been locked up in Kamsa's prison. Посмотрим, сколько налогов ты соберешь после того, как тебя посадят в тюрьму Камса. So Krishna replied, "Who cares for Kamsa or his prison? You go ahead and complain to him. That would only give me an excuse to go to Mathura and kill him sooner than I have planned." Тогда Кришна ответил: «Кого волнует Камса или его тюрьма? Вы идите и жалуйтесь ему. Это только дало бы мне повод пойти в Мадхуру и убить его раньше, чем я планировал». So hearing this powerful challenge from Krishna, the cowherd boys, they all blew their horns, shook their sticks, and filled the valleys of Govardhan Hill with cheers and shouts of "Down with the king and kill Kamsa." Услышав этот сильный вызов, мальчики-пастушки затрубили в рожки, потрясли палками и наполнили долины холма Гавардхана аплодисментами и криками: «Долой царя! И убить Камсу!» So in the midst of this, I guess you could say, commotion, Sridham, the cowherd boy, informed Krishna that the pots the girls were carrying contained yogurt that his sister had prepared the night before. И в этот момент, можно сказать, пастушок
Шридам выступил вперед и очень ловко снял горшок с йогуртом с головы ближайшей гопи, которому приготовила его сестра. Adding that it was yogurt too good to be sold to strangers in the market. Этот йогурт был такой вкусный, что его даже не хотелось продавать на рынке. So remember, Sridham is a brother of Srimati Radharani. Помните о том, что Шридам является братом Шримати Радхарани. So at this point, Krishna stepped forward and very deftly, I think it's a good word, very deftly, lifted a pot of yogurt off the nearest gopi's head. Итак, в этот момент Кришна выступил вперед и очень ловко снял горшок с йогуртом с головы ближайшей гопи. And the cowherd boys, they followed suit with surprisingly little resistance from the gopis. They all took pots of yogurt from the gopis. Мальчики-пастушки последовали их примеру, почти не встречая сопротивления со стороны гопи. Now here's the interesting thing. И вот здесь интересный момент. In fact, Srimati Radharani had made the yogurt especially for Krishna and his friends, and had enlisted the help of her girlfriends to carry it to the market, knowing well that by walking past Giriraj, they would be ambushed and taxed. Шримати Радхарани приготовила йогурт специально для Кришны и его друзей и заручилась с помощью своих подруг, чтобы нанести его на рынок. Хорошо зная, что, проходя мимо Гирираджа, они попали бы в засаду. So as the boys triumphantly placed the pots on the ground and prepared to devour the contents, the yogurt, Lalita Devi said, Krishna may be fearless amongst his friends in this secluded forest, but after we report this theft to the king, we will see how bold he is while being surrounded by powerful soldiers in the city of Mathura. Когда мальчики торжествующие поставили горшки на землю и приготовились съесть содержимое, Лалита Деви сказала: «Кришна может быть бесстрашным среди своих друзей в этом уединенном лесу, но после того, как мы сообщим об этой краже королю, мы увидим, насколько он смел, когда будет окружен могучими воинами в городе Мадхура». Transcendental teasing. Трансцендентное задирание. So then, with Radharani in the lead, the gopis all left for their homes. Затем гопи во главе с Радхарани разошлись по домам. Meanwhile, Krishna and his friends like Raktaka and Patraka, they collected large cup-shaped leaves from the nearby trees, and soon everyone was relishing the yogurt that Sri Radha had secretly prepared for them and which had mischievously been stolen by Krishna and his friends. Sri Vrindavan Dham Ki. Тем временем Кришна и его друзья, такие как Рактака и Патрака, собирали большие чашеобразные листья с близлежащих деревьев Кадамба, и вскоре все наслаждались йогуртом, который Шри Радха тайно приготовила для них и который они злонамеренно украли. So such blissful prasadam pastimes with sticks involved are forever immortalized in the Grantaraj Srimad Bhagavatam in Canto 10, Chapter 13, verse number 11. Very famous verse. Такие блаженные игры с прасадом навсегда увековечены в Грантарадж Шримад Бхагаватам в 10 песне, 13 главе, в 11 стихе. Очень знаменитый текст. There is stated. Там говорится: Krishna is yagya bhuk, that is, he eats only offerings of yagya, but to exhibit his childhood pastimes, he now sat with his flute tucked between his waist, his tight cloth on his right side, and his horn bugle and cow driving stick on his left.
holding in his hand a very nice preparation of yogurt and rice, with pieces of suitable fruit between his fingers. He sat like the whorl of a lotus flower, looking forward towards all his friends, personally joking with them and creating jubilant laughter among them as he ate. At that time the denizens of heaven were watching, struck with wonder at how the personality of Godhead, who eats only in yajna, was now eating with his friends in the forest. A little long, but pure nectar. Немножко длинный, но чистый нектар состоит в следующем. Кришна есть ягья-бхук, то есть он есть только подношение ягьи. Но чтобы показать свои детские игры, сейчас он сидел со своей флейтой, заправленной между его талией, его плотной тканью с правой стороны, и его рожок, и палка для спаса коров слева от него. Держа в руке очень хорошо приготовленный йогурт и рис с кусками подходящего плода между его пальцами, он сидел, как цветок лотоса, с нетерпением ждал всех своих друзей, лично шутил с ними и вызывал ликующий смех среди них, когда он ел. В то время обитатели небес смотрели, пораженные удивлением, как Верховная Личность Бога, тот, кто ест только в яге, теперь ел своими друзьями в лесу. So we'll finish today with Srila Prabhupada's comment on this verse, giving us a beautiful insight to this pastime. Сегодня мы закончим комментарием Шрилы Прабхупады к этому стиху, который дает нам прекрасное понимание этой лилы. He writes, when Krishna was eating with his cowherd boyfriends, a certain bumblebee came there to take part in the eating. Krishna joked, "Hey bumblebee, why have you come to disturb my Brahmana friend Madhu Mangal? Is it that you want to kill a Brahmin? That is not good." All the boys laughed and enjoyed speaking such joking words while eating. Thus the inhabitants of the higher planets were astonished at how the Supreme Personality of Godhead, who only eats when yajna is offered, was now eating like an ordinary child with his friends in the forest. Thank you, Srila Prabhupada. Он пишет, когда Кришна ел со своими друзьями-пастушками, там прилетел какой-то шмель принять участие в этой трапезе. Кришна пошутил: «О, шмель, почему ты пришел беспокоить? Мой друг Браман Мадху Мангала». «А ты хочешь, чтобы убить? Ты что, хочешь убить этого Брамана? Это нехорошо». Все мальчики смеялись и наслаждались, говоря такие шутливые слова во время еды. И таким образом обитатели высших планет были поражены тем, что Верховная Личность Бога, который есть только тогда, когда совершается ягья, теперь ест, как обычный ребенок, со своими друзьями в лесу.